Bonjour à tous. Vous êtes encore une fois à l'écoute de votre cher ami, Monsieur Fez. Cette fois-ci, il s'agit de la liste numéro 13, l'unité 6. Welcome back, everybody. Monsieur Fez here. Today we're going to be looking at list number 13 for Unit 6, which is a little different this time. Rather than having to learn the translations or the meanings of the French words, you're going to be given a series of countries and you're going to have to learn their capitals in French, which are mostly the same as in English. Donc, on y va. On commence par, bien sûr, le Canada. Le Canada. Notice that in French it's le Canada. In English it's Canada. The French language is a more flat tone. Le Canada. Et la capitale, c'est Ottawa. Eh bien, après, nous avons les États-Unis. Les États-Unis, the United States. Et dont la capitale est Washington. Puis, le Mexique. Le Mexique, Mexico, dont la capitale est Mexico City. I put down Ville de Mexique on the sheet. That's the translation, but most of the time people just say Mexico City, or el DF, as they say in Spanish, Distrito Federal, the federal district. Ville de Mexique, Mexico City. Eh bien, l'Angleterre. L'Angleterre. Notice the R there, the air, l'Angleterre. England, literally land of the Angles, or the English way back when. L'Angleterre, dont la capitale, c'est Londres. Londres. Notice that S at the end of Londres is silent. Londres. Puis, il y a la France. La France, dont la capitale, c'est Paris. Paris. Puis, il y a l'Espagne. L'Espagne. Madrid. Madrid. Puis, le Portugal. Le Portugal, dont la capitale, c'est Lisbon. Lisbon. Nice little nasal vowel there. Lisbon. That French sound O-N is very consistent. Lisbon. Après, il y a l'Italie. L'Italie. Italy. Dont la capitale, c'est Rome. Rome. Puis, il y a la Belgique. La Belgique. Notice that Q-U-E at the end of a word, I-Q-U-E, has that eek pronunciation. La Belgique, Belgium, dont la capitale, c'est Bruxelles. Bruxelles, Brussels in English, Bruxelles en français. I'm not sure what it is in Flemish. Bruxelles. Anyhow. L'Allemagne. L'Allemagne. Now this is Germany. Germany. L'Allemagne. Dont la capitale est Berlin. Berlin. Notice that I-N nasal. Berlin. It's not Berlin, it's Berlin en français. Berlin. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, the Netherlands or Holland. Pays is country, bas is low, so literally the Low Countries. Les Pays-Bas, dont la capitale, c'est La Hague. La Hague. Notice that H is silent. La Hague. The Hague in English. La Hague. Puis le Danemark. Le Danemark, which is Denmark in English. Dont la capitale, Copenhagen. Copenhagen. Same pronunciation as La Hague. Copenhagen. Copenhagen
Danish. Copenhague. Puis il y a le Japon. Le Japon. Dont la capitale, c'est Tokyo. Tokyo. Puis il y a la Chine. La Chine, dont la capitale, c'est Beijing. Beijing. Et enfin, le Vietnam, Beijing in chinois. I'm not sure what the correct pronunciation in Chinese of Beijing is. We have to ask someone, but I'm not sure. Et le Vietnam dont la capitale c'est Hanoi. Hanoi. Now, notice all of these countries have a definite article attached to them, either le or la or les. In the case of the United States, plural countries would take les. If the name of the country starts with a vowel, it will be L apostrophe. If the country ends in E, except for Le Mexique, they'll always be, well, Le Mexique, Le Mozambique, the ones that end in I-Q-U-E, this rule doesn't apply. But other than the ones that end in I-Q-U-E, if the name of the country ends in E, it's always a feminine noun, so it uses la, like La Chine, or La Belgique doesn't work on I-Q-U-E. So there you go. You just have to learn them. There's about 3 that don't use la. But if you said La Mexique rather than Le Mexique, everyone would understand you. It's not the end of the world. So we have Le Canada, etc. So I will say the country out loud, give you a chance to think, and try and say the name of the capital out loud, and then I'll move on to the next one after saying it for you. So we have Le Canada, Ottawa, les États-Unis, Washington, le Mexique, Mexico City, Ville de Mexique, l'Angleterre, Londres, la France, Paris, l'Espagne, Madrid, le Portugal, Lisbonne, l'Italie, Rome, la Belgique, Bruxelles, l'Allemagne, Berlin, les Pays-Bas, La Hague, le Danemark, Copenhague, le Japon, Tokyo, la Chine, Beijing et le Vietnam, Hanoï. Eh bien, vous avez été encore une fois à l'écoute de Monsieur Fez. You've been listening to Monsieur Fez, and next week we'll have list number 14. À bientôt, à la prochaine, mes amis. Au revoir.